Good evening, dear viewers, and welcome once again to your program Health Link, brought to you here in the studios of QTV on Kairaba Avenue every Monday evening by myself, Dr. Abubakar Jah, and Lamin Dabo. We welcome you to the program today. Like we promised last week, we were going to talk about cancer today because this is Breast Cancer Month, Pink October. But because of the sensitive issue which has raised a lot of controversy in the country that is going on, I think HealthLink will not do justice to the public, to the viewers of HealthLink, if we do not talk further about this problem. So we are not going to shy away from talking to people just because it is sensitive. I think this is a very important topic, and we must educate our viewers about this problem so that they understand it better. I would just like to announce here that this is Pink October month, and it is dedicated to breast cancer, but we use it also to talk about other cancers. And because of this, C3G, which is an organization, a charity organization, Cancer Confrontation, Care and Consolation, is going to do an awareness breast screening, cervical cancer screening, and cervical cancer treatment in Bundung Maternal Hospital on the 29th of this month, which is 2 Saturdays from now, for the public, free of charge. So anybody who wants to benefit from this, you can be at Bundung Maternal Hospital on the 29th, and you're going to benefit from this. And those who are found to have early cervical cancer will also be treated free of charge. mbokk yi ñu ngi leen a nuyuwaati fii nii ci seen programme yi Health Link bi nga xam ne man Dr. Abubakar Jah ak Lamin Dabo ñoo leen ko dee indil fii nii lundi bu nekk ci ngoon di waxtaanee seen wér-gu-yaram. ñu ñoo toppa nag xam nañ ne semaine bale passé ñu ngi fi amoon ay ndaw yoo xam ne ñu ngi jóge woon ci ministry bi ak ci lopitaan bu mag bi di waxtaanee feebar bu nga xam ne moo ñu giten fan yi di rey suñ xale yi ba nga xam ne indi na ay wax yu bëri yoo xam ne mu ngi ci social media bi. Health Link nag ñu yaakaar ne gannaaw wax jaa ngi bëri noonu dina baax pour ñu nit ñu waxtaan ak suñ déglukat yi, ñu mun leen a wan lan moo fa am dëgga-dëgga, ñoom it tamit ñu mun koo xam nga xam ne jaaxle bi daal dina wàññeeku ci biir dëkk bi. moo tax cancer lañ bëggoon a waxtaanee, waaye duñ ko mun a waxtaanee tey loolu la ñoo waxtaanee. waaye balaa ñoo dugga rek ci waxtaan boobu noonu bugga naa wax nit yi ne mbootaay bu ñoo ooyee C3G nga xam ne yàgg nañ léegi ci dëkk bi di def lu mel nii, ñoom weer bi su amee ñaar fukki fan ak juróom-ñeneent dinañ def ay yëngatu ci Bundung Maternal Health bi nga xam ne Bundung Hospital bi nga xam ne lu ñoo def mooy dinañ jàngal nit yi lan mooy cancer bi nga xam ne moo dee dal jigéen ñi ci ween bi. dinañ jàngal nit yi lan mooy cancer bi nga xam ne moo dee di nekk ci jurukaay bi. dinañ leen wan naka la ñoo xamee mandarga njëlbeeni mandarga yi nga xam ne balaam leen a sonal fekk xam nañ ne feebar baa ngi fa ñu mun koo faj. ñu nga xam ne nag gis nañ ne am nañ feebari cancer si jurukaay bi te teel nañ koo gis, ñooñu noonu ñun am nañ ay machine yoo xam ne dinañ leen faj free of charge. ñooñu yëpp tamit seen faj yëpp ak seet bee lu ñoo def yëpp free of charge la moo nekk. te ñu ngi leen a yëgal tamit ne wax dëgg yàlla Q groupe bi def nañ ndimbal bu bëri ci yëngatu bi nga xam ne moom la ñoo yëngatu. so di leen jaajëfal, di jaajëfal ñeneen ñi nga xam ne tamit dinañ dugal seen alal si mbir mi nii. so balaa ñoo dugga nag ci waxtaan bi dëgga lii laa bëggoon rek nit yi xam. Lamin abaraka bake baɗiŋolu mbe moolu be konton na altona al konton la albe dinkirawo dinkirato mbe albisimilay la bi kumbeŋo la fanna la me mu jaati kende ala kacati niŋ Dr. Boubacar Jah bi luŋo la karo la doroŋ docteur meŋ aka me yitandi wala ñinti ko kaca la fanna la hido diita la nu lokuntambila ka fo ko de niŋ a diyata allahu taala manso ye bi kaca la fanna moolu be felero kela le niŋ naata kansa la fanna la moolu la baluwo ñiŋ kono banko kanjaŋ
docteur ko ni nata ka jube banko kam be ya lonne courant o sotota mi ya lon ko nata dindingo dolo niyeta o keta sura ku bati banko kanjang anun kumol be siaring ku jamal lel fanam be je menu be fokam menu be janjang kan dulal to taring ni nata jamal la banta balla social media ako bari abe kumala le fanam mosi fanna chodi mi ya lon ko ole be tarra dending ni jari kende ala demar fanna la mi ya lon abe dending kansala karola ako kafo do kafo ko C3G wom kafulete membe loring fonnin ke wollem ka jar kende ala kolu sembentu yandi banko kanjang ning ala kiti tala ni october karo ala tilimwang anin kononto wole mu ila kumben soto fanna di kade maro di kiskisiro la karola anin jaralo la fanna kansa al halo la miyalon ko wolbe tarda denni sunjo la fanna la anin fana musolu ila wulu nyangu nyin na karola akodun abe sot la dinkramento wole mu bunnu ila loptan banyinti wo mu dlalti damento yalon ni momo mu musoti inata ka futa je topotoro be soto la ila kiskisiro bang ani ila jaral tamandro masingol la fanna o bebe kala demarolti imari ite fenkanin na puri be men jola je akodun kiw group ya simfanya kendo ta pour ka sembentu androke ka fasaroke ka je ko na tolla tamandir fanna memu jat kende ala sembentu yati nyim fanna la karola asisona no banku dingol bul nyame docteur ko jannim bedun na kacha nyin kono mi alon ko lebe kala bi wala dati akumata bake ka jama mol nyala bulandi nyinna meno munna la moyre la kendoldi meno kela wato fananta yela ko betuje kana health link programme no mamimu jat kende ala banda bade QTV. Thank you very much, Lamin. Viewers, we're coming to the main topic. It's really sometimes very difficult when there is a sensitive topic going on and there are blames jumping from one place to another, and many people find it difficult to talk during those times. But as I said, even though it's a difficult topic to take, HealthLink wants to take this topic today to clear some airs and also to educate people more about this issue. And I am hoping that people will listen to us very carefully when we are going into this. I have to, first of all, say a big condolence to all the Gambians, to all of us. We are all mourning, we are all grieving. Some of us who have seen these beautiful children pass away, we have been traumatized, we have felt it, and talk less of the fathers, the mothers, the aunties, the grandfathers, the grandmothers of these young lives that we have lost. It is really very, very, very painful, and my heartfelt condolence to the families of these children that have been lost. The second thing that I want to make clear before we move on is that I have no vested personal interest on all this. I have not been sent here by anybody, either the government or ministry or authority that regulates medication. I am a private citizen like everybody else, and the real reason we are talking about this is why we brought up this HealthLink, is to educate our population about this. There is no reason for me to sit down here and blame anybody. There is no reason for me to sit down here and praise anybody. There is no reason for me to sit down here and defend anybody. Everything I am going to bring in this program today is facts that I have got from very reliable sources, including the World Health Organization. In fact, most of the things I'm going to talk about are going to be from the World Health Organization. So I would like the viewers to listen to us very carefully and see some of the evidence that we are going to show here. And I would also like the listeners to remember that when you have a problem, it is always better not to point fingers to individuals. Once you individualize it, then you have trivialized it. You've made it very little because it is now linked to an individual. Let us look at the issues and try to solve the issues. And while trying to solve the issues, the players will come in. Those who have done well will come in and they will be praised. Those who have done badly will come in and they will be blamed, and those who need to be punished will be punished. So let us look at the issues, and I'm just begging everybody who is going to call today, let us refrain from mentioning names and individuals. Let us look at the issues and solve the issues. Mbokk yi comme nu ma ko waxee woon rek lépp loo xam ne dafa soxal askan bi yëpp wax ji bëri si waxtaan si du dee yomba. am na ñu bëri tey xëj na duñ bugg a toog fii nii di waxtaanee lu mel nii
waaye ñun nag fii ci HealthLink dinañ toog dinañ ko waxtaanee parce que lii moo ñu soxal pour wan nit yi xamal nit yi moo tax ñu indi programme bi nii mbir mu métti la mbir mu tiis la xale yu bëri ñàkkee nañ ci seen bakken ñun Gambie yëpp tey mu ngi mel ni ñu ngi am tiis ñu ngi am naxar sakatuma nag ñi nga xam ne ñoo gën a jege xale yi nii ñun ñi nga xam ne ñun ay liggéeykat lañ rek si lopitaan gis naa ñetta wala ñeneen ci xale yi nii lu métti la pour xool xale yi nii gis xale yi nii ne ñii nii lu ci ëpp yëpp dinañ gaañu te yaa ngay gis ñu ngi dunda yaa ngay gis ñu ngi jëflanteeg seen yaay yi lu métti métti la kon ñun ñëpp am nañ naxar ñun ñëpp am nañ tiis waaye nag suñ amee problème lu ci gën a óor pour solve problème boobu noonu mooy ne buñ joxoñ ay baaroom parce que suñ ko tegee ci kaw nit rek tuutil nañ problème bi suñ tegee problème bi ci benn nit rek tuutil nañ problème bu rëy la kon ñun lu ñu war a seet mooy mbir yi nga xam ne moo waral lii nii xew ak naka la ñoo def ba nga xam ne dinañ fanxali nii bu mu xewaati suñ defee loolu di nga gis ne mbir yi yëpp dina génn su mbir yi yëpp génnee nag dinañ xam kan moo doon def lu baax ñu gërëm ko kontaan si moom dinañ xam kan moo doon def lu bon ñu jëflanteeg moom su nekkee ne ki nga xam ne war nañ ko cee defee dara luwaa taxaw ci moom loolu noonu lañ ko war a xoolee maa ngi ñaan nag ñëpp a ñoo xam ne ñu ngi kool tey ci programme bi ni ñu jéem ñu ànd ak tey ak dal ñu waxtaanee mbir yi bu ñu waxtaanee nit yi parce que man mbir yi moo ñu soxal fii nii ñu leen a wan nekk man lu ñoo wax fii nii yëpp mbir la moo xam ne dañ ko gëstu mbiri xam-xam la mbir la moo xam ne lu ci ëpp yëpp ci mbootaay bu ñoo ooyee WHO mooy ñi nga xam ne ñoo amee wér-gu-yaram yi àdduna si yëpp foofu lañ ko jëlee man awma dara loo xam ne dina tax may taxaw si télé bi fii nii di jéem a tagga nit pour ne dama koo tagga rek dafa am lu ma soxla si moom parce que soxlu ma dara so du ma tagga fii kenn pour loolu noonu du ma taxaw fii nii tamit di joxoñ nit baaroom parce que bëgg naa lu bon dal ko wala loolu noonu loolu yi tamit du ma ko def du ma taxaw fii nii tamit di jéem a difen nit koo xam ne ñu ne def na nangam man ma ne dee defut ko ndik ne maa ngi ko difen rek lu ma fee wax yëpp comme nu ma ko waxee mbir la moo xam ne mbiri xam-xam la mbir la moo xam ne xam nañ ne lii xew na kon ñun ñëpp ñu déglu wante daal ñu jéem a toppatoo mbir mi barka bake badiŋolu docteur ka meŋ fo doroŋ wo le ñinti ko bi kummeŋo la fanna la kaca be talani silo meŋ na wo le mum bee be booriŋa kalama le banko la alhaalo be ñaameŋ ni naata moolu la suulo moolu la dewda moolu la sunu da ate docteur ko aba folo la meŋ na doroŋ wo le mu ntel la ñiŋ kaca kumbeŋ fanna jaati kendi a la karo la ka saŋa kontoŋo ta ka ke ka na sunoo niŋ ni kuya fana yitandi ntolu be mu Gambia banko dingol ti anu menno fana nata e fote niela wala fana mu Gambia banko dingol leti ila wululalu ni la badingolu anin tere kanun tewlu ke be konton sangola kan ni ku yani suno yi tandila ako kola fana alafta ka koyndi ala siye jande bi longa karola abe tarla dendim puruka nyen kumbengo ala soto la fanna dalilo mendi jaat kende ala kacalem woto nin ko sotota membe jaat kende ala karola fo ngay bolem bang fo nyaato talem bang o mu kuleti mi alon ko abe jarla kana ka kaca banta ba nyinto woto bi kaca la fanna la amanche ko fanan dinkra la si jang menu ya ki amanche ko minister bunda menu marta jaat kende ala amanche ko dinkra dollem wolle la ko yanti nanata jang bari ala ke banku doti Gambia banko kanjang anwa mu molti fanan mi alon ko ala do ko kono anata ka londo soto je londo mi alon ko kiskisirolo ka ko dolu yitandala akodum bi kaca be denna fanna menna wala duniya jaat kende ala kafuba ila lon kaŋolu ani ila tamandir simfañalu anin kuwol men yalon koye woleta ka soto Gambia la fannala ni nata mbeñin kolea men kono ate docteur kode ni nata ka juube kaca la fanna be lafila menna ndel men yalon ko mbe kuma kaŋo tala ka di jama mol la fanna juuber lal ni lamoyer lalu ise ke molti men yalon ko ise kaca ñin noma fijar kana keje codir kana keje mo kana si ka foko ibe mole jalayla mo kana si ka foko ibe mole tala pour ka mari la kuota ka ajindi duma waranto ka kula kam mesike sinin sama ngaybet ako bari ngakka nyenta ngajube bang akono e fanu ngajeko bela lon kan anin simfanya mune nyanta ka tamandi ni wo tamandi ta asi kuntuno sama nyin sifalu wo ngay bolu kana soto banko kan mesina mol mako eno na jar kende ala nyato tala karola woto bi kaca ala fanna be tarla dendin dame wala nyinti ko
mo be si kacha nyenta kake sakora meno be bulu kono telephone ol tala ka kumandirol ke e se kumandiro ke ne nyama mi alon ko ita karla mol tol fola bari si mirol fo anin e la felero e mendi la hakilol to fanna men sike mako roti men sike lo dulati jar kende ala bunda banko kanjang tamandiro men si kuntunteno sinin sama mol kana du nyin sifa kono. Thank you very much, Lamin. Very well done. I think the first thing I want our viewers to be very clear about is that up to now, we have not determined what exactly is the cause of the deaths of those almost 70 children that have died. We cannot, nobody can stand here and put everything that he has and say, this is the cause. No doctor, no WHO, nobody can stand here. We are still investigating it. So that is a very important point for us to note. We know that during the course of this investigation, because we are looking at many things, some medicines have been found to have some harmful substance in them. But some of those medicines even were not taken by the children. And therefore, we have to know that for now, we are still investigating. There are some other reasons that we are also looking at that do not include medicine. So people have to be very clear about that. So for somebody to just sit down and say, it is the medicines that have caused it, it is not yet time. It may be that finally we will decide that it is the medicine. It may be finally we'll decide that none of these medicines we are talking about is involved in this. But the most important thing is something harmful has been found in those medicines. And that is what I want to talk about today. I want to tell our viewers that having counterfeit medicine in a country is not limited to the Gambia. That doesn't mean it is correct for it to happen to the Gambia, but it's not limited to the Gambia. It is actually not limited to any country in the world. All countries in this world, including America, including Europe, countries in Europe, including countries in Asia like China and India and Russia and others, including the South Americas, including Africa, all countries have this. And this is a fact I am giving from WHO. There is no country that has never reported something like this. For Gambia, maybe this is the first time that we are reporting it, but it is happening in other countries. That is the first thing that we have to know. We have to know that because of this, in 2013, WHO started a project to encourage countries to report these things in a very objective manner so that these things can be followed up. That was 2013 when WHO started this, so that countries can report, so that everybody will be aware. So that like our case happened, it was reported globally. It was not reported only to the Gambia, it was reported by WHO globally, so that everybody in the world knows about this. And as of 2017, there were 20 such reports. I don't know what happened between 2017 and now. There might have been even more. But the study showed that as of 2017, from 2013 when it was started to 2017, there were 20 such alerts. So if our own comes on, at least there will be 21 now. There may be up to 40 even now, by now, that have been alerted in other countries that there is a problem with a medicine that is containing something that is harmful. And WHO has been involved in hundreds of cases, like our case where there was a suspicion of a medicine that is involved. So I think this should tell us that this is not limited to the Gambia, that there is a problem. We have to find solutions to these problems, but let us know that this is a global problem. In fact, Lamin, even money, some people counterfeit dollar because people are not honest in this world. People want to make quick money. So medicine, what better way of making quick money when you want to make medicine? So people are counterfeiting the dollar. Even maybe the dollar is not that valuable. That is why people are not spending their time to counterfeit it. But people are counterfeiting all sort of money. If you make a car today, somebody will go and make a fake car like it and then make some money out of it. So this is a people's thing. And what we have to look at is how to solve this problem. And that is where we are going to go to
next mbokk yi comme nu ma ko waxee woon rek luñ fee ñëw wax ci yëpp wax la yoo xam ne dafa am fuñ ko base nekkut ne dañoo wax rek waxantu lu njëlbeen lu ma bëgg a nit yëpp xam mooy ne ba tey nii wax ji bëri na nit yaa ngi wax lu leen neex yëpp waaye ba tey fuñ toll nii ñaaw njorta rek la dañ ñaaw njorta ne garab yuñ fi tudda noonu mun naa am ne juróom-ñaar fukki xale yi gaañu bokk na si li nga xam ne dem na seen yaram ba leen rey waaye nag ba tey xamaguñ lan la kenn du mun a taxaw fii nii ne garab sàngam la wala garab sàngam la wala garab sàngam la loolu noonu nañu óor peng nañu óor tamit ne ba tey xamuñ ne sax garab la xam nañ ne xëj na mun naa am leneen la waaye nag ci gëstu yu ñoo gëstu si lañ gis ne am na ay garab yoo xam ne yenn ci garab yooyu sax xale yi jëluñ leen am na ci ay garab yoo xam ne gis nañ ci ay mbir yoo xam ne mun naa indi loraange si nit ndax moo indi loraange bi ndax indiwul loraange bi ba tey óoragut ñu de waaye gis nañ fa dara loo xam ne mun naa indi loraange si nit kon nag loolu lu serious la ñu gëstu loolu buñ gëstoo loolu noonu ñu gis ne ndekete nekkut ne Gambia rek moo musa am garab boo xam ne dugga na fa boo xam ne mun naa indi loraange wala lor na ay nit ñu gis ne WHO wane na ne mooy World Health Organization ñu wan lii nii ne lii garab yi nii am na lu ci nekk ñoom wane nañ ne amul benn dëkk boo xam ne mun naa taxaw ekkati loxoom ne man garab bu bon musuta dugga suma dëkka te du dugga suma dëkka mu ngi dugga Amérique bokk na ci dëkki Europe yi comme Angleterre ak France ak yooyu noonu bokk nañ ci dëkki Asia yi comme China India ak yooyu bokk nañ ci dëkki South America yi bokk nañ ci dëkki Afrique yi bokk nañ ci loolu noonu WHO wane na ko WHO tamit wane na ne ñoom buñ gisee ne problème bi mu ngi xew ñu seet naka lañ koo fanxee naka lañ koo saafara ñu ne ñoom si 2013 defal nañ ab lëkkaloo boo xam ne dañoo lëkkaloo ak dëkk yëpp ba nga xam ne képp ku gis garab bu bon ci sa dëkk rek di nga ko mun a wane ba àdduna si yëpp xam ko loolu bokk na si mooy lii ñu wane ñu bu yàggut nii ne am na ay garab yoo xam ne gëstu nañ leen biir Gambia gis nañ ne ñu ngi am ay mbir yoo xam ne mun naa lor nit ndax nag moo waral ñii nii dee ndax loolu ba tey ñu ngi koo gëstu WHO tam wane ne depuis 2013 boobu buñ starté lii ba léegi ba 2017 du ba léegi sax de ñeneenti at gannaaw buñ commencé loolu noonu report nañ 20 case yoo xam ne si yeneen dëkka loolu Gambie bokku ci woon xëj na su nekkee ne bii mooy 21 bii mooy nekk ñaar waaye óor na ma ne ëpp na loolu noonu léegi nii waaye wane ne 20 case diggante 2013 ba 2017 mooy ñeneenti at rek 20 case yoo xam ne ci yeneen dëkk la nekk yoo xam ne gis nañ fa ay garab yoo xam ne mun nañ a lor nit report nañ comme nu ñu reporté suñ bos bii nii parce que report bii nii nañ fàttaleku ne nekkul ne sax ministre moo ko report bi WHO ñoo ko report si àdduna si yëpp so loolu noonu tamit lu am solo la pour ñu xam ne 20 te ñoom it tamit gëstu nañ téeméeri case yoo xam ne wan nañ leen ko yoo xam ne dëkk bi ñaawoon nañ njortane garab moo ko waral téeméeri case yoo xam ne ci yeneen dëkka la xew dinañ leen wan nag after lii nii ay vidéo yoo xam ne di ngeen ko gis pour wane rek ay mandarga ne nii la mbir yi demee balaa ñoo ñëw nag pour waxtaanee ñun fii ci HealthLink naka lañ foog ne noonu lañ war a saafaraa lii nii ba pare ñu ubbi line yi pour nit itam dugga si wax ñoom tamit naka lañ foog ne moom la ñoo mun a saafaraa lii waaye su Lamin jeexalee rek dinañ dugga ci ñetti vidéo yoo xam ne bugga naa nit yi gis ko ñu door a continuer waxtaan bi Lamin baraka bake badiŋolu docteur kamen sainkan drong wole be dending ni nata kaca ñinna fannala ako ku folo abe la fila men ya lon ko wala si koyndi jama mol bema wala ñinti ko ni nata ka alhaalo jube banko kanjang molula jama ñin kono ñin borol la kuwolu men ya lon ko wolle tobe fo kanteng ako kiskisirol lel be kekan borol ñinna alhaalo la karola bari ñing dindiŋol la fa wom kuleti mi ye lon ko mote lono la bitilo la duniya dawo da amari ya bulo codi ko ñinemu dalilo fanfanti men keta sababoti ñin dindiŋol la fa ako kiskisirol lebe ke kan o kiskisirol kono
inata ka borol je borol men ya lon ko o borol la karola ya al halo suute jele mi ya lon ko asi jati kende a ngaybe nole o dalilo kamala wala na o borol na ka chodi pour molu se fata o borol la munafa nyoyandiro la folo kiskisiro e tenteng ako ni nata ka jube kiskisiro la fannala we ko indro tala kake mbe tembo mento banko kanjande kiskisiri ko menu bebe kekam amman koy folo mina mu sungati nyin saya la sababo mumenti ana laftale wos koy molu bema molu bese wo fananta ka fahamno ni nata molla tamandro la karola ako ni nata ka jube fulanjang dunia mu mew be kono amanke ko ni nata borol menula al halol man saha iladun bankol kan taring ni nata tundol la karola membo ko america nyol europe nyol asia nyol kata fo fata findu memo afrika di ako ni nata ka jube wom kulete mi alon ko a datita sayne wo meta ka kele anu ayantinna fang dunia la jat kende akafu ba memo WHO ti 2013 sangola inata ka sarto londi membe dendim banko be dunia kono kaytandi la ko de al sikar tek roke wati wo wati ning al nata ka al halo soto ni menketa sobola fannati ni nata jat kende ala ngaybe ko dola karola mi yalon ko anata ka soto banko kan ako dun kabo 2013 kata 2017 sangola sanji nan la konto kono ako muwan nata ka soto menketa kalamiroti kabo banko la karola taring anu ni nata o banko jube amanke ko gambia dabe bulari wo kono ako ni nata jube wo kalamirolu wo wato la 2017 WHO tatale yemuwan ne soto bari kabo la kana fo sa nyin 2022 omu control ti mi alo ni ba jube la anin wo 2017 jam fata nyolale ako dun gambia ala al halo keta nyamen obe dendi menna dro wolemu nim banku nyin sifa keta je foisi kalam tandiro sotondi mi alon ko wolebe kala dunia bela fannati anu dunia jar kenda kafwa WHO wolele kaw simfa nya tamandi wala na gambia la simfa nya keta wo nyama amante ko ministre bunda me marra jar kenda la karola lem waranto dinkrado hani bari womu sartolti mi alon ko anyanta ka sotondi ate docteur nara katenten kaytan roke ko mbetembo mento de molu nyanta ka damento jube wala nyinti ko ka challa fannala lon kawol men yalon ko wala si tamandino wolon kaw nyindum abe tarla denne munala munasi keno simfa nyati men ndolla gambia jang ninga wo simfa nyata ka noma askeno jara loti nanyi ngay bola fannala aninyin toro mi yalon ko wala be sotorim banko kan sain bari pour mo be salon ko de kiskisiro la karola wobe ke kanne amam folo wodo moma nyanda tariyala ye chodiri ke fannala waranto alhala la mi alon ko abe dending ni nata nyin kurango ala fannala karola dindingol la kuoto bayrin kiskisiro la mina kaytandi ko nyin labandulato mune keta sungoti dalilo me antinna nyin kurango soton dita dindingol la karola ana kurango nyin fanana soton droit bota mune fem fanam bala wo dalilo kamma ate docteur ko abe lafla kaytandi ko de na jang parendro ketale pour ka tamansero doli tandi video la fannala o video lo molbe jube lale pour ka je al hala jumalle be o video nyin kono ni wo botala ferolu ni lon kanwolu membe dendi miro la fannala ni nata jar kendia ala fahamo la londo la karola ndolla nyin jar kenda kumbe nyinto kana ko sayin kan jamaae pour jamaa molu sewota ka jube asike muna fontino mol la jamaa kono molbe muna simfa nyal tala fantanko la kuol kamma o kola telefonol sina ke kumandrola mol sina ke la mirol yitandi membe tarla dendim bi nanyin kacala fanna. Thank you very much, Lamin. So we are going to show 3 videos, and I'm going to ask the technical team to right away show those videos one after the other. It is just about, I think the whole of it is about 3 minutes, and then we're going to come back, and as I said, we are going to talk about our own opinion on what we can do to solve this problem in the Gambia, and also we will then allow at the same time phone calls from people, and we're just asking people to be very careful, to be very cordial in the way that they make their calls and their opinions. Mbokk yi comme nu ko Lamine waxee rek dinañ ba wax suñ technical team bi léegi ñu start ñetti vidéo yooyu noonu suñ paree dinañ waxtaan ak yéen ci vidéo yooyu noonu translatal lan la wala summariser lan lañ wax ci faram-fàcceel lan lañ wax ci vidéo yooyu noonu ba pare nag ñu ubbi line yi ñu nit tamit suñ boppa fii ci Healthlink ñu wax leen lan lañ foog ne moom lañ war a def ba nga xam ne lii dinañ ko fanqa si biir Gambia bi kon ñu dugg ci vidéo yi.
being sold on the internet. They are also making their way into mainstream pharmacies and hospitals. FDA Commissioner Margaret Hamburg says that while the vast majority of our drug supply is safe, there's reason for concern. You know, we don't really know the full dimensions of the problem, but we do know that in certain countries, somewhere between 30 and 50% of really important drugs for health are in fact counterfeit. How does all this increase in counterfeit drugs around the world affect the United States? Just consider that 40% of drugs taken in this country come from other countries. 80% of the active pharmaceutical ingredients in drugs taken in this country actually comes from other countries. You're watching a surprise early morning raid in Lima, Peru. 200 police in riot gear storming an indoor market. Their target? Counterfeit prescription drugs. And they found them everywhere. There were crude packaging machines and silk screens with imprints of actual name brand drugs. Hundreds of thousands of counterfeit medicines collected from that raid were traced back to this house. Through a back door and down a narrow hallway, we found a tiny squalid patio that was actually a fake drug factory, turning out an astonishing number of counterfeit medications. Peruvian police were led here by someone you wouldn't expect, John Clark from the American drug company Pfizer. I'm looking at this pan with these pills in it. This stuff is going to get into people's medicine cabinets around the world. Unfortunately, yes. Clark heads up a global security team assembled by Pfizer, former FBI, Homeland Security, and narcotics agents who work with local police to track down criminals around the world. Counterfeit operations like these are costing drug companies millions of dollars a year. This has Pfizer written all over it. And it's even got the newer Pfizer emblem with a little slant on it and stuff. I mean, from the packaging, you'd never know. Here, they discovered about 24 medicines, including antibiotics, seizure, blood pressure, and pain medications. We're in the middle of this very primitive courtyard. This doesn't look like any kind of facility that you'd expect at all. Does this surprise you? No, unfortunately. The quantity of counterfeits you're seeing is phenomenal. The conditions are just abysmal. And if the consumer ever realized that products that they're putting inside their bodies come from dirty water, drying out in the open under a heat lamp, insects and everything else getting into it, contaminants being, brought into the equation and stuff, I think they'd be horrified. According to John Clark, counterfeit Pfizer drugs, many from disgusting conditions like this, have made their way to pharmacies and hospitals in at least 46 different countries, including England, Canada, and the United States. So right now there are people around the world taking medications to save their own lives who are simply taking the wrong thing and they don't even know it. Yes, absolutely. If you have any concerns, you should go to your doctor, you should go to your pharmacist. If the pill dissolves differently, if it tastes bitter or differently. John, I'm a doctor. I looked at these medicines today. I wouldn't be able to tell if they were fake or not. Right. I'm the person they're going to ask. Right. I don't know the answer. How are other people going to know the answer? Next step is every pharmaceutical. It started with an itch and turned into a rash. It was then Fatusar decided to get some medicine, but to save money she bought pills from a man at a market. After taking them, she found she couldn't walk. She started vomiting and even lost her teeth. She ended up in hospital in intensive care. The doctor told me I was going to die. I had to tell him the truth. I couldn't afford to buy drugs in the pharmacy, so I bought them on the streets. Fatu bought the pills from a market like this one. Cameras are not welcome here. Ours is concealed. We're soon approached. This man tells us he buys and sells medicine, then shows us what he has. Among the drugs he's selling are the pills that poisoned Fatu. He tells us it's good quality. It's from France, he says. This is the medicine that we bought inside the market. We bought the exact same one at a local pharmacy. Now, some of these drugs look completely different. Others are identical. It'd be impossible to tell which one is real and which one isn't. Now, selling drugs outside of a pharmacy on the streets is illegal here in Senegal and throughout most West African countries, but the law is rarely enforced. The World Health Organization says that the African continent is flooded with counterfeit medicine, saying that
At least 100,000 people die every year ingesting fake medicine. Counterfeit drugs is a $200 billion trade, and it's said to be booming in West Africa. The fake medicines are made in China, India, or Nigeria. Pharmacists say their warnings about the counterfeits are too often ignored. It's the state's responsibility to protect its citizens. This is poisoning our healthcare system, and this is having a devastating impact on our population. Fatou no longer trusts medicines. She's focusing instead on the food she eats, saying a good diet may be the best way to stay healthy. Nicholas Hawk, Al Jazeera, Dakar. Welcome back, dear viewers. I'm sure you've all watched those videos, and I'm just going to say that you can see that one of them was from the United States of America, and they've told you that many of their drugs are from outside and they're not free from this problem. The second one was in Peru, where they were making those medications very similar to the factory that we saw of one of the medications that was here in the Gambia, in India. And then the final one is nearer to home, which Al Jazeera showed a few years ago about fake medicines in Senegal. So I think this is very obvious. Mbokk yi lu ñu leen wan léegi nii rek mooy ñetti vidéo yoo xam ne ci àdduna si la jógee bu ci njëkka Amérique la ñuy waxtaanee mbiri garab yi nga xam ne nekkuñ garab yu baax yoo xam ne moo dee dugg ci biir dëkk bi ñoom it tamit ñu wane seen métit lu loolu noonu ci loolu noonu loolu nag mooy seen dëkk ñoom Amérique nga xam ne mu ngi xew Amérique ci boppam ñoom wane nañ ne ñeneen téeméeri garab yu ñu am ci Amérique ñeent fukka yëpp defalee wuñ ko Amérique ñu ko defalee bitim réew ndaxam sax luñ dee defalee garab bi juróom-ñett fukka si téeméer bu nekk daf dee jógee ci bitim réew ñoom xëy na ñoom dañ ko dee jëndee feneen ñoo indi ko Amérique mun a defal garab boobu noonu so ñoom tamit wane nañ ne ñoom it tamit ñu ngi am problème boobu noonu ñaareelu vidéo bi mu ngi fu ñoo ooyee Pérou ngeen gis naka la police yi dalee ci kaw ñi nga xam ne ñoo doon dagjagal garab yu bon yoo xam ne ñu ngi ci def turi compagnie yu mag a mag yi compagnie yu gën a mag comme Pfizer yéen xam ngeen ne am nañ benn vaccine boo xam ne mu ngi fi woon vaccine yi Pfizer la Pfizer bokk na ci compagnie yu gën a mag yu ñu gën a óolu ci àdduna si waaye ñooñu dañoo defal garab bi def ci tampe Pfizer bi te fekk ne Pfizer defalu ko ci néeg boobu lañ ko defalee gis ngeen néeg bi naka la tilimee ndox bu faa nekk naka la tilimee foofu la ñoo defalee loolu noonu loolu nag ku ko naan xamuloo looy naan te soo ko gisee doo xam ne sax garab boobu noonu du garab boobu noonu suñ seetloo vidéo bi ci mujjeeli vidéo bi bu ko docteur boobu noonu di ko doon laajte docteur boobu noonu xëy na dafa mel ni man rek lifin la naka lañ ko wooyee docteur journaliste la dafa moom tam mu ngi laajte so mu laajte ko léegi nii naka la nit ci demee xam mu ne waaw ku bugg a xam daal ndax garab bi correct na correctul na nga dem ci docteur mu ne waaye man docteur la waaye ñaari garab yi soo ma wanee du ma xam ban mooy ci bu correct an ban moo si nekkul bu correct mu nekk lu yéeme ñetteelu vidéo bi Sénégal la nekka moom it tamit wan nañu ne te lii ay at la ci gannaaw nekkul ne démba rek la de ay at la ci gannaaw nga xam ne loolu Al Jazeera ñoo ko wane woon Sénégal ci ay garab yoo xam ne nekkuñ garab yu baax yoo xam ne ñu ngi woon Sénégal so lii comme ni ñu leen ko waxee rek problème bu rëy la nu ñoo def mooy dinaa bàyyi Lamine wax lii nii den ñu ubbi line ni 5050505 pour képp koo xam ne bëgg naa call waaye tamit ñun tamit ngeen may ñu su nekkee ne si diggante call yi ñu wax leen ñun tam lan mooy suñu xalaat fii nii ci HealthLink si naka la ñoo fanxee problème bi naka la ñoo aaree problème bi barka bake docteur badingolu comme docteur ya fo nyamen don wo video sabo wo lemen yalon ko ifindindi da molula jero nyin na fannala folo way bitaro ke damen wala mu america banko nyindi america la karola dun video nata kalanken maroke ko de america fon mu dinkralti damen to yalon ñi ngay bo be la fannala mi yalon wala mu borolti menu kadung ila banko kan ya fo ko ke mo kono de si dula tannano be aka bonam bandala banko la fannala a wodu mu dalilol ti mi yalon ko woto itel fanana karola fufule borol la karola kule mi yalon ko asinanole men ka mununta nyoya komen ko borol men na alhalobe sahare video flanjang la fanna waketa nun police ole dinkra doleta ka sapin kan me yalon waketa Peru banko nyine kan anum Peru jedun inata ka mentra je wala mu nyinu ka borol lel dada me yalon ko amam betia bari wo borolu e kana company ba me yalo e ka fole Pfizer e ka wollel ta ke toñing tampu boro bala ni nata oje bayren dunia be lata ko Pfizer de jar kendi ala jarale borolu a dadar company sembentu yandirim bala muti
wo dalilo kammala pour nim molu tate tel boro la taman seroje mol sila boro nyinna anun ase million nim billion jamal sitol may la soto la fannala o dum fanam be kere ne boro dol la karola mi alon ko ni nata forolon dola aka kole abake pour ka long bor jumala beteata même man betea ni nata nyala jero damala atra koy mari mam machine ta ka ko jakandi sabanya wala karola waketa nun ko man tolen amanke sayin kuti Senegal banko kan damen to alon ko Al Jazeera la kibar bunda inata ka itandroke lankena ma fannala men keta moye boro la sansilo kandro ate nyoku nyoko soto anata ka ngoma pour kata loptan bayrate fe nata ta loptan amina ka kodo men bonni boro kunna atata sila kam bore sanke wodun nata ka ngaybo wulu wala karola me man tora bata ka sabu abala fannala docteur kam men fo wala mo nyin al hala sabolu bebe kerene anu be dunia konole anu mu kuler mi alon ko hani sain e be mo la ngaybo la fanna nyinala oto boro la kuolu on kuler mi ala manche ko gambia damma mo silo e katra wolto chodi kam bar dunia dinkral be ko lealu e ka fatal dron bari be keren dinkral tol taren santen dum ako mina kasim fanya men soto dron wala be kala puru jama mo la fanna mol sina kela miro li tandi kumandiro la fanna la 5050505 mo sina ko kumandi nole wokono fanan ni ngatara kumandiro nata ka sabanyola miro membe nyin jar kende ala banta bala karola mune simfa nyanta kata gambia banko kanjang purun sem fan mako no kam fan tankandi ngaybe ko la fannala wo fanan sina ke kuti men nim programme wala tentango bitanyola Islam, and it seems we may not have time even to talk about our own thoughts, but this is for the callers. We're going to allow them. There's a caller already online. Hello. Wow, nada. Jama rek sante yalla. Ma yang si jam. Ñu ngi ci jàmm alhamdulillah. Because ñun amuñu leer lu ñu lu siroparacétamol moo tax bañ gisee lii def ñu surprise lool léegi naka ngay def because léegi bu fekkee yow sa xale because ak hello. waaw waaw ñu ngi laa dégg de. ñu ngi laa dégg. waaw ok baax na kon xaar ma wàññi sama télé bi. waaw waaye ñu ngi laa dégg ñu ngi laa dégg waxal. léegi naka la because siroparacétamol léegi loolu mën a xam garab yu baaxee ak yu bon yi. waaw baax na jërëjëf dinañ la tontu loolu si suñu waxtaan bi dinañ la ko tontu jërëjëf ku wax laajte bi am na solo lool su ñu tontu ko rek ci olof den ci anglais den dem ci mandinka mooy ne si paracétamol bi ñu ngi ko government bi mu ngi waxagum ne nañ ko bàyyaagum so garab bi ñu wax ne nañ ko bàyyi yëpp nañ ko bàyyawaagum paracétamol bi waxuñ ne tablette bi ba tey nit mun na koo naan parce que nekkul ne paracétamol bi mooy problème bi niñ ko liggéeyee yan madda ñoo nekk ci biir ñu liggéey ko yenn ci yooyu noonu moo amoon problème ci sirop bi waaye tablette bi amul problème so ñu ngi wax ne léegi nii xale yi dinañ mun a dogat suñu demee ci pharmacie bi dañuy wax naka la ñoo dogatee tablette bi ñu seeyal ko ba nga xam ne xale bi dina mun a naan tablette bi am na yeneen yoo xam ne tam paracétamol la waaye du sirop paracétamol bu ñoo dugal ci gannaaw boobu it tamit baax na ci xale yi waaye yooyu noonu yëpp xam naa ne dinañ ci duga I think for just this the benefit of this caller it is just the syrup that is implicated in this but the tablet and the other formulations of paracetamol are not implicated at the moment. Maybe in Mandinka then baraka bake badingu dole nyinin karoke kabra kumandiroke ako alafta kalong mune ya mar besotola ni nata paracetamol la fannala nyinjima la karola bayring mote wo chodi no la kalong jumala betata ani memma beta comme video la fannala docteur jabiro men diala dron wala nyinte ko paracetamol de ala jima ala nyinna karola wom kulet mi alon ko mo be nyantale e fata o ma folo bayrin tongole be laare wala karola fo ning molu tata nyato mine kumina ka soto kabo jaar kende ala jamar fannala mol sina ka no ma ba sante mo kana o muna fandi no dinni wala karola a fole ko ni mari nata paracetamol la fanna menu bor kese malumu o fanan i mari la jaar kende ala jaral la memu docteur oti o si amaro dinole e ba foti na nyaadile hapuju male be yoyindila e be dinno mindila menna ol be mu kulet mi alon ka si sotonole bar nyi jima moli o tuje fereng baden kiskizobe ke kala karola ngay bole chodita ala fannala oto fo dango si lolno folo. Thank you very much. For our suggestions from HealthLink about what are the solutions to this problem, I think my first solution would be let us stop the conjecturing. Let us talk about facts. Whatever we do, let us look at the facts. Let us not look at misinformation, or let us not be engaged in misinformation. So that is the first. The second that I want to talk about
is strengthening our surveillance system. That is the surveillance system that WHO started in 2013. We have to strengthen it in the Gambia. That is not in my hand or your hand. That is in the hand of the government. So the government and the ministry have to strengthen that. It seems there's a caller before we translate this. Hello? Hello? Yes. Yeah, I'm Bubakar Sidibe. Yes. Bismillah. Okay, lafa ñinin karo kala about relief la kill pain extra ni. Aha, ikaw selendi domani. Q-Pain extra. Wow, Q-Pain extra. Aning Cobra Max tablet ni. Yes. For now, there is no tablet that is implicated in this. But you have to be safe about your medicine. You have to know that it is from a safe source. And unfortunately, you can only try to get that information from your pharmacist and from your doctor. But there is no tablet that is implicated in this. That is the first thing. What is implicated are just syrups for children for now, because those are the ones that were tested. Okay. Kamem foydro wala nyinte ko kumata le pour isa faham ko fengo ferendi ninga tara bor keso lem avec bor kese ale halolto o manke fenti mi yalon ko chodiri bala karola anun ton mantra wol fanan na karola bar ni momo fanan be bor kese o bor kese tala ke muna fangala dukare akate ya maro nyin soto men koyta ka boyla jarel la nyin bulu men moyla doctoroti waranto ela pharmacie wala tamandir la mi yalon ka etara lorin dalila koyokan. Thank you. Thank you very much. So as I was saying, the first thing is facts. Let us deal with facts. Let us not conjecture. The second thing is to strengthen our surveillance system, which means this is the government and the ministry's job, and the Medicine Controls Authority, where we make sure that we have equipment to be able to check the medicines that are coming in. We have strong facilities to be able to monitor the medicines that are entering the country and those that are sold, and also to be able to have a good implementation where somebody sitting down in the market and having a box of medicines and selling it can be stopped by the authorities. And somebody selling in a pharmacy that is not sanctioned or licensed to sell can be stopped by the authorities. Somebody ordering a medicine that is not sanctioned by the government can be stopped by the authorities. I think those are the things that we need to strengthen, and we need to look at what is the state now, and we strengthen it. That is the second thing. The third thing is to eliminate source of conflict of interest. Conflict of interest is a very important thing. I cannot be the one saying that, okay, I'm regulating who will order medicine. But me, myself, I am ordering medicine. Or I am giving somebody, I am the one, somebody's, it's my license that somebody else is using. No, those things, any source of conflict of interest must be looked at and must be eliminated so that we can get this. I think those are the 3 points I'm going to talk about first. We'll translate them. Then as we go along, we can look at some other suggestions that we have. But again, the lines are still open on 5050-505. mbokk yi ñetti mbir laa doon di jéem a wax fii nii mooy mbir yoo xam ne suñ ko defee xëj na yii nii problème bii nii dinañ ko mun a wàññi xëj na duñ ko génnee ba mu jeex si dëkk bi ba nga xam ne garab yu nit yi di jël dinañ xam ne garab yu baax la bu ci njëkka mooy ne nañ bàyyi di wax loo xam ne óorut ñu dem ci internet bi rek dem ci Facebook rek ne lii xew na la lee xew na la lee xew na te fekk yow amuloo dara lu la ci óor loolu foog naa ne koregut ñu ngi mel ni dañ am koola hello. salaamaaleykum. waaleykum salaam. yo alni mbara ke ay ni mbara kortande ande ya yo esta ngini kala taba po kanyo ko ni mboro ni guide na te mota pono ko wale ni problemo ni sab namra yo fojila yo nu nyamra nyamo radio to ko sakunda la mol singa health la mol singa mel ya itande ko yaje ko butta tamon siro wala mo problemo to ni sab I think yes I will ya ba bano la kam kolo No, I think I understand his question. So he's saying that I have said that these medicines, we are not yet sure that they are the ones that are causing this problem, but the government has come and said that they are banning these medications. So if we're not sure why, this, I think that is the question. But the answer is that we are not sure. It may be the cause. It may not be the cause. So if they say there is a snake in the hole,
or there is no snake in the hole, putting your finger in it is a very dangerous thing to do. So we are at that stage now where we are not sure. And therefore, the things that we suspect, we're putting them at hold now. And that is why the government has said, don't use those things, because it could be the one. So today, if we say that because we are not sure, I'm going to give my child paracetamol syrup, and then they end up in that situation and they die, then I'm going to blame myself. I think that is the answer that I have for him. Akamen foje wolem nyinde ko ila nyinin karo akumata bakele. Damen to be yitande kandron puru jama sa faham wolem nyinde ko. Kiskisiro le beke kan anu kiskisiro mambang. O kiskisiro kono wole nata ka foko de ngaybo do nata ka jele nyim prastamol jima do la fannala a do la fannala biri ngaybo nyin jeta je wo dalilo lantina ko wota man koy pour mol si tenten ke muna fangala comme ni koy ko dinko kari de sale bije a beti atale pour mari singo mumo kana kata o dinko la bari ni na de singo bulaje ni sata ta king aske ngaybodi woto nyim borol bayri ila ko man koy folo so bo ketala ko de fen suute da borol nyintole mem mu ngay bo soto rawde walantina man sakunda ko ibe jenkendi folo mo kane muna fela folo bari sa nyin ala soto a dalilo fon wa sungo momenti o mallom folo bayrin hani sa kisisrobe keren. Thank you very much. Thank you. We have only about 4 minutes to go, so I'm going to try to be quick about this thing. Maybe we're going to hold on with the questions for now. So wax nañ benn si mbir yi mooy ne nañ bàyyi waxantu bi nañ wax fu dëgg bi rek nit yi mun a xam naka la ñuy def. ñaareel bi mooy ne war nañ a dëgëral naka la ñoo xoolee garab yu dugga ci biir dëkk bi loolu nag mën a yow duñ ko mën a def loolu noonu government bi ñoo ko def ministre bi ñoo ko def MCA ñoo ko def mooy ne ñu make sure ne garab buy munti dugga ci yoon bu mu munti duggee mu nekk garab yu correct waaw am na nag ñu bon ñoo xam ne dinañ mun a dem ci gannaaw defee ko ci gannaaw yooyu noonu yëpp dina mun a xew waaye daal ñu jéem a dëgëral mbir yi ba nga xam ne loolu noonu du mun a xew ñetteel bi mooy tamit ne képp ku nekk ci liggéey dafa am lu ñu ooyee conflict of interest mooy ne yow soo nekkee ci liggéey boo xam ne looy def yow am nga ci dara am nga ci interest daal am nga ci intérêt yow ci sa boppa kon yow waruloo nekk ci liggéey boobu noonu mooy ne comme léegi nii man maay wax ñan ñoo war a indi meew ci dëkk bi man maa war a wane kii ay ñii ak ñii laay jox licence ñu indi si meew ci dëkk bi te man ci suma boppa maa ngi indi meew ci dëkk bi kon loolu noonu warta xew loolu noonu war nañ koo génnee ci biir dëkk bi ba nga xam ne ñi nga xam ne ñooy decide kan la yow amuloo ci soxla wala man nekkut ne suma jabar moo koo indi den man maay regulate ba pare suma jabar ay indi loolu noonu du mun a dem waaw parce que léegi nii suma jabar lu ko neex dafaa indi du ma ci mun dara so yooyu noonu yëpp war nañ koo seetaate am na yeneen ak yeneen tomba yoo xam ne mu ngi fa waaye foog naa ñu waxagum li ci mandinka ñu door a ñëw xëj na ñaar ñetti tomba balaa suñ time bi jee a baraka bake baadiŋolu docteur kamen fo dron wala mu yamarola fannala ka bo ñiŋ health link kumbeŋola karola folo mi ye lon ko a kummata bake moolu ñanta pour ka o fanna ñineta ka jube wole ñinti ko ako momo be kuwo kurundin fola e mari karaje ko a kuwo ñiŋ ay ke ku soto reŋoti ay ke ku lo reŋoti ay ke ku saha reŋoti mobe kuwo kurundin fola kibaro feŋola fannala don a ñanta la saha ka kuwota dron nga moy dron waray koko dron ye wule a fe ka janjandi wom kulet mi alon ko asinga be jama sabal no mola jama ñin konole ako fulan jama la fanna simfanya men nyalon ko a jarta pour kata wala ñinte ko de banko kanjang menu mu kantiyati anim banko la sembetiyolu wala ñanta ka jele ko elo dula tamandi banko kam boro la dungo boro bori nabe dunna banko kanjang a boro la kuwolu ñanta ka kiskisi al halo ñanta ka long a ñanta pour ka ke boroti mi alon ko yala kuwo be kalan bulandi jannin abe dunna banko kan na dunta banko fanan kan atra koma yole to duntale woto martiro ñanta ka kele fo molla pharmaciol to lem bang fondum be dol kannen bang fondum marcheol to lem bang fo dinkra kotengol o bor sifa bulo ñanta ka lano akanne membe banko kan atra ala al halo mantra saharing banko la fannala anu momo fanan ba kuwo koma e ñantale pour ka lodula tamandi je sabanya wala karola wala ñinte ko moto lola ya fo mole ko ali ifata maci parasola atra birkero bela jibo kono o ko do muneti wala mu ite mari ite mi yalon ko be lorim pour kaje molu la boro la ko al halo nyanda katara saharin menu be boro dundi la banko kanjang ite fongo nata ke moti mi yalon ko innata ke la o laysino nyinsika ka di modola
foye terimalem bang foye kanuntelem bang foye la badin sutunem bang pour itela kunkiling nafa nyin kamma ako fana nyanta kadani. It seems time is up. I think this topic, no matter how long we stay here, we're going to talk about it. So time is completely up. There's nothing more we can say. But I think finally, the final thing I just want to say is that we should make sure that there is accessible, cheap medicine that the government brings in for everybody, especially the important medicines that we use in this country, so that people don't have to go for the cheap, fake things that they go for. I think I will allow Lamin to say his last words, then we can say goodbyes until next time. Baraka bake doctor ja mbetembo men to badingolo wato fele anatan so nyinela docteur ka damen fodron wala mo ka ko nyin kumfa abe denni menna wala mol si fero beke pour ka je ko de banko kanjang jat kende ala kolto se lo dula tamandi mbele dentala jat kende amu mo bela kude walti ni nata kunko fana mo bela balinne beje woton sakata nga nyode ma ka yamar kendol di nyola ka nyosusun di simfa nyala membe bete ala banko mo la karola mo le fata kunkili nala nomarola ni nata banko la jat kende ala tamandro la fanna fo mbe sen sawo soto be mo beten la ka mo be jayi alna albadi ma lamin alay fandin daw. Thank you very much. This is Dr. Jai once again, and thank you for tuning in. Until next week, mbokk yi ñu ngi leen a gërëm ci déglu bi di ñaan yàlla mu fanxal ñu lii nii ci ay fan yi ni di ñëw ba beneen yoon incha allah.
Kofla syrup la president la cow. In response to the death of